Wir leben in einem Zeitalter ständigen Lärms, in dem jeder Gedanke zu einem Postwort, jede Meinung zu Debatte und jede Bewegung zu Schlagzahl. Inmitten dieses kommunikativen Chaos gibt es eine alte Wahrheit, die nur wenig verstehen. Sein Sonst kontrolliert sein Schicksal. Wenn sich die Massen anstrengen, gehört zu werden, wollen die Wahren Meister des menschlichen Spiels mit Bedacht den Moment, in dem sie das Schweigen brechen. Machiavelli erkennt etwas, Grundlegendes der menschlichen Natur, in einer Zeit, in der unbedacht Wort der Guillotine voran konnten, so, dass es auch aber die Physisch zu Desdrohung und subtiler Form der Hinrichtung gibt, den Tod der persönlichen Macht, jedes Unteil wird ist ein kleines Selbstmord der eigenen Einflusskraft, was sein Gedanken und Gefühl ausbricht, gibt, am Grund ein Bedienungs- der eigenen Manipulation Preis, Angst, Ambitionen, Strategien und Schwachen liegen offenweg Karten auf dem Pokertisch. Ein aufmerksamer Zuhörer muss nachsehen zuj nichts darüten. Sie haben sie selbst verraten. Der Mensch nicht dazu, noch dem zu urteilen, was sieht, nichts noch dem, was falsch. Dies machiavellistische Beobachtung passt perfekt zur modernen Kommunikation. Was sich aber mügig ausdrückt, seit's war sein Oberfläche, bleibt aber paradoxalerweise in seiner wahren Essenz unsichtbar. Schweigen wirkt wie ein Vorhang, der das Beweisen schützt, und damit geheimnisvoll, anmutig macht, Reden schafft und sichtbar Gefängnis. Wo einen Plan öffentlich wirken det, wird automatisch zum Gefangenen dieser Aussicht, eine Versünderung, wird damals schwarz oder umkommt, wo sein Absichten hingegen für sich bald, bewahrt sich die Freiheit, zu wenden, sich an zu passen, am weiters wentwickeln, ohne sich ständiger Erklärung zu muss und dort gemäß Denkprozesse fänligen. Desto mehr Munition geben sie ihren Gegnern. Sie erkennen ihr Denkmuster, identifizieren emotionale Auslöser und wissen, genau, wo sie Druck ausüben müssen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie erreichen in Grund die Landkarte ihres psychologischen Territoriums in Gen. Dies gegen sie winden kein Ten, für Machiavelli sich die Qualitäten Anführers, in der, als will seine Berater, hut keinen with dieses Prinzip, aktualisieren. Die Stärkeins Menschen seit sich in den Menschen Informationen, die auch unter sozialem Druck zu Authentizität und Transparenz zu verbergen vermag. Geheimnis ist der Treibstoff der Autorität. Ohne ihn bekommt die Führung. Machiavelli wusste, es ist besser, respektvoll Volk zu suchen als bedingungslos Lieb. Denn Lieb ist volatil, Respekt hingegen, der auf dem Unbekannten basiert, ist dauerhaft. Dies Prozent sind stets genau aus dem, was ausgesprochen, bleibt, Führungskraft, die jede Entscheidung erklären, working unig. Menschen, die sich ständig rechtfertigen, verlieren das Strollen, das sie einst besonders macht, und das gewöhnlich fortnächst, es folgt. Beobacht den Umfeld, der College, der in jeder Sitzung etwas sagt, wo was sein working. Der Mensch, der jedes Lebensdetail teilt, wird vorhersehbar. Der Verhandler, der keines still ausgilt, macht Unteiljugistennis. Der Anführer, der auf jede Provokation reagiert, verliert den Respekt derer, die ihm folgen sollen. Unsere heutige Kultur hat uns verkauft, dass ständiges Reden Authentizität sei. Für Machiavelli war das, ein taktischer Fehler. Bei Communication ist eine freiwillige Abdankung der eigenen Macht, ein Verschenken von Intelligenz ohne Gegenleistung. Wo Wort verschwendet Energie, Autorität und geistige Klarheit. Wo das strategische Schweigen beherrscht, wird in einer lauten Gesellschaft zerrät, und gerade dies Seltenheit ist sein Wettbewerbsvorteil. Für Machiavelli war Schweigen keine Schwarz oder Passivität. Es war ein Wurf, schärfer als jede Ried. Wie's Menschen tun sofort, was unklug just tun, wenn es zu spät ist.
und deren Klug ist immer der Source das Schweigen bringt. Aber nix jede Schweigen ist gleich. Es gibt ein Taxonomie. Des Schweigens, jede Form dient einem bestimmten Zweck, großen Spiel der Macht. Das beobachten Schweigen ist ein Instrument der Intelligenz. Es wirkt wie ein Vakuum, das unfreiwillig Geständnis anderer Sort, in Verhandlungen, Beziehungen oder Konfrontation verliert meist derjenige, der so spricht, weil seine Position offenbart, bevor das Terrain versteht. Der Klug bleibt still und lässt die anderen das Vakuum füllen. Dabei zeigen Schwachen, Motivationen und Angst. In beruflichen Kontexten erkennt der Zuhörer die Muster. In der Politik erkennt der still Beobachter den exakten Moment, zum Handeln. Im Alltag erkennt der Schweigsam die Beugungen der Gegenseite, lange bevor ihn erkennen. Dieses Schweigen schafft Informationssasami. Die anderen zeigen ihr Karten. Du behaltst den Verdikt. Das Schweigen, das Autorit auf Bord, wirkt auf einer anderen Ebene, beach die Hierarchien, gräser die Macht, desto garantier ready Bedarf. Anfänger wollen mit Worten beeindrucken, Veteranen sprechen mit einer Pause, mehr als andere, mit einem ganzen Vortrag, und sicher Menschen erklären sich. Selbstsicher Menschen bekräftigen und schweigen, denn Autorit Word nix geschrien. Word aus gestrot. Kalibriertes Schweigen verwandelt die Unsicherheit anderer in automatisch erfährst. Wenn nix das Bedürfnis hat, jedes Vakuum mit Gewürden zu füllen, produziert ein Ruhe und Sicherheit, die andere instinktiv wahrnehmen. Wo stärks sich nicht in der Lautstärke der Stimme, sondern in der Fähigkeit, zu schweigen, wenn allem dich herum sich in leeren Worten verlieren. In dieser lauten Welt gibt es ein verlorene Kunst, die Kunst des strategischen Schweigens, Show, die großen der Geschichte. Wären nicht für lange Erklärungen bekannt oder für ist denn dies Bedürfnis noch Bestzeigung. Wären Männer, die verstanden, dass jedes Gespräch Wortgewicht trägt. Und dieses Gewicht kann sowohl aufbauen als auch sehr streng, wo den Moment des Sprechens und den Moment des Schweigens beherrscht, kontrolliert den Rhythmus des Gesprächs. Die Menschen werden ungeduldig, auf das Zuhören, was du sagen wirst, denn wissen, wenn du sprichst, steckt Substanz dahinter. Es geht nichts darum, ein sozial oder distanziert zu sein, sondern zielgerichtet. Die moderne Gesellschaft hat ein gefährliche Illusion erschaffen, dass derjenige, der mehr spricht, mehr weiß, dass derjenige, der sich ständig offenbart, authentischer ist. Dass derjenige, der jede Beugung rechtfertigt, reifer sei, falsch, das ist das perfekte Rezept. Und bei du tungslos zu werden, denk daran. Den Wort sind wie Kugeln, du verschwendest. Nichts mit Schüssen in die Luft. Nur Lärm zu machen. Jeder Schuss braucht den Ziel, eine Absicht. Einer Wortits Ergebnis. Wo es wegspricht, offenbart nur sein eigen Schwarz wie der Welt. Den größte Feind auf dieser Reise ist den Ego. Es will, dass du deinen Wort ständig beweist, dass du zeigst, wie viel du weißt, dass du jede kleine Diskussion gewinnst. Aber der strategisch man erkennt dies Impuls und kontrolliert es. Aways, nix jeder Kampf muss gekämpft werden. Nix jede Provokation verdient ein Antwort. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen reagieren und handeln. Wo reagiert, ist immer in der Defensive, immer erklären, immer rechtfertigen. Wo handelt, wollt sein Moment sein Wort, sein Schlachten, und wenn wollt, gewinnt Schweigen erschafft ein Aura des Mysteriums, die Menschen instinktiv respektieren. Wenn du nichts als über dich offenbarst, wenn du nichts all, den Gedanken auf dem Silbertablett servierst, wirst du interessant. Die Menschen rennen dir zu, weil es wissen, es ist selten, und deshalb wertvoll. Das bedeutet nichts, Kult oder berechnend besser an Menschlichkeit zu sein. Es bedeutet,
sich der Macht der eigenen Wortbewusst zu sein, und dies Macht wie sein zu setzen. Wenn du sprichst, dann etwas zu bauen, etwas zu lassen, etwas zu gewinnen. Nicht, Leer zu füllen oder dein Ego zu füttern, die Männer, die Territorien erobern, physisch, geistig oder emotional, sind nicht diejenigen, die am lautsten sind, es sind die beobachten, berechnen, oft den richtigen Moment warten, und dann mit chirurgischer Precision handeln. Ihr Taten sprechen lauter als jede, in einer Welt, in der jeder gehört werden will, stick derjenige höher, der zuren kann, in einer Zeit, in der allem Rampenlicht stehen wollen, hat derjenige einen strategischen Vorteil, der Weis, wann zurücktritt. In einer Gesellschaft, die subtig noch erkelröringen ist, weckt zurückhaltung Neugier an Respekt, war, Macht schreit nicht, ermerkend zu werden. Ist einfach da, strahlt aus, beeinflusst, wie die Schwerkraft, man sieht es nicht, aber man spürt ihr working überall. Wo dies still Prozents meistert, Words nattergult, das nächste Mal, wenn du den Impuls spürst, dich zu verteidigen, deinen Punkt zu beweisen, den Wissen zu demonstrieren, halt in, Atm, frag dich, bringt mich dieses Wort meinem Ziel nahe, wenn die Antwort nein ist, behält es für dich. Nutzt das Schweigen als den geheim WAFFE.am, worin die lauten kurzfristig Aufmerksamkeit geben fen, wirst du etwas dauerhaft aufbauen. Echten Respekt, wirklichen Einfluss, und ein Prozess, die nicht schreimus, wahrgenommen zu werden. Das ist der Unterschied zwischen Lehrmachen und Geschichtsschreiben, aber müßig Transparenz ist ein grundlegender strategischer Fehler. Nicht, weil Verbigen grundsätzlich besser war, sondern weil Mollos offen Gang dich zu einem vorhersehbaren, manipulierbaren und austauschbaren Ziel macht, die moderne Gesellschaft hat Transparenz zu einem moralischen Gebot erhoben. Wo sich zurückholt, gilt als distanziert. Wo nichts als offenbart, gilt als unehrlich. Wo nichts offert reagiert, wird als gleichgültig wahrgenommen, durch Machiavelli es vollkommen verstanden, Verpflichtungen, die man gesten einging, keinen sich hut als fallen in Puppen, die Realität im Fluss, Kontext werden sich, und was sich aus einem Drang nach absoluter Authentizität zu verfestigt, fesselt sich selbst, Verbalisierung wird zu unsichtbaren Ketten. Man opfert die Freiheit, sich anzupassen, Strategien, zu überdenken oder Richtungen neu zu kalibrieren. Und was erholt man gegen sich? Lediglich gesteigert Vorhersbarkeit. Und was vorhersehbar ist, kann leicht kontrolliert werden, dass es geht nicht Analytigkeit, sondern strategische Intelligenz. Machiavelli plädiert nicht für Bewussttuung, sondern für selektive Offenbarung. Teil nur das mit, was einen tatsächlichen Mehrwert bringt, über das, was keine Offenung braucht, und gibt niemals die Kontrolle über die eigene Seele auf, nur weil der soziale Druck Authentizität fordert, wo Macht best ist. Darin, zu beherrschen, was man kommunisiert, wann man es tut, und was für immer ungesagt bleibt. Zwanghaft Transparenz ist eine raffinierte Form emotionaler Bedürftigkeit. Ein stiller Schrei nach Verständnis, Akzeptanz und User-Besteigung, durch wo das Spiel der Einflussnahme wirklich beherrscht, bittet nichts Anerkennung, entscheidet bewusst, was preisgeht, und, was nie ausgesprochen wird, und gefällt Offenheit tät das Geheimnis. Wirklich einflussreich Menschen dominieren keine Gespräch. Wahrhaft respektierte Persönlichkeiten dokumentieren nicht, jede Fährung öffentlich, bewundert Menschen bewähren Unsäglichkeiten von sich. Das ist kein Zufall, sondern bewusst Machtausübung, Machiavelli gelehrt, wo els offenlegt, versichtet auf seinen Vorteil, denn das Geheimnis, halt ander in einem Zustand ständiger Aufmerksamkeit, Respekts und Vorsicht, Transparenz ohne Strategie ist, als wird man wie dem Kampf, sein gesamtes Arsenal offenbaren.
Du wirst untigverletzlich, und die Welt wird dir davor nichts danken. Sie wird die Informationen gegen dich verwenden. Aber möglich offener Gang bedeutet, Mächtigsten unwürdig abzugeben. In Unternehmen sieht man das ständig. Menschen teilen zu freie Plein, auf im Bereich walken, authentisch zu wirken, sprechen aber Gedanken gegenüber Menschen, die nur noch Munition suchen, sie später gegen sie einzusetzen. Im privaten Beziehungen ist dessen lich, wo schnell emotional Geständnis, das Auspacken alter Fälle, Erklärungen über eine Ausschrift Absichten, Machiavelli hat all dies, als strategische Fälle erster Ordnung gewertet. Das ist keine Authentizität, das ist Naivität. Und in der Welt der Einflussnahme sollte Naivität immer den höchsten Preis, dort Mavel Communication ist kein Zeichen von Fähigkeit, sondern von Reif, Concentration und emotionaler Disziplin. Wenn du nichts lernst zu kontrollieren, was du erfährst und wem gegenüber, wirst du auf ein schwacher Spieler bleiben, trotz guter Absichten. Asterisk, wenn man versteht, warum Schweigen ein Waffen ist, stellt sich die praktische Frage, wie setzt man die Strategie im Alltag, ohne Kult zu wirken, ohne sich zu isolieren, und dabei gleichzeitig die Kontrolle zu behalten. Machiavelli wollte dich nicht zu einem schweigenden Eremiten machen, sondern zu einem bewussten Strategen. Jeder auf his Strategieweise. Schweigen bedeutet nichts der Wesenheit von Kommunikation, sondern absolut Kontrolle über sie. Die praktische Umsetzung beginnt mit der Schaffung von Informationssysteme. Bever du sprichst, sammel Informationen. Bever du die Position erklärst, entschlüssel die der anderen. Stelle mehr Fragen als du Antworten gibst. Beobachte mehr, als du erklärst. Analysiere mehr, als du reagierst. Machiavelli sagt, der Erwachen sich nicht wie Fallen schützen, der Fuchs nicht wie Wolfen. Man muss also klug wie ein Fuchs sein, Fallen zu erkennen, und stark wie ein Elway, Wolf zu bezwingen. Die List der Fußes beginnt mit Informationswin, was so spricht, welchen den VO, die EIL in Debatten, Meetings oder privaten Gesprächen, GBE strategisch geduld, las ander sich zost offenbaren, und nur wenn es wirklich nötig ist, sprich mit klarer Absicht, auch mehr du tigitist ein starks Werkzeug. Nix jede Situation erfordert absolut Klarheit. Oft ist es ein Vorteil, Optionen offen zu halten. Zu viel Definitionen schränken die Freiheit ein. Zu viel Erklärungen fesseln dich in den eigenen Wort. Machiavelli riet, erfährst sollt vorsichtig sein beim Glauben und Handeln, aber niemals Unsicherheit zeigen. Das bedeutet, mit Vorliege Verpflichtungen. Nimm keine Entschuldigung, Positionen ein, die sich noch entwickeln könnten. Teil allgemein Ziel, aber schütz die konkreten Methoden. Formulier Visionen, aber behält die Wijdorfen für dich, so bewahren klug vor ihr Flexibilität. Rend impulsiv sich in ihren eigenen Aussagen verfangen. Asterisk die Fähigkeit, mit stillem Gen zu kennen, ist ein Fertigkeit, die meisten nicht ertragen, stille Zut Behagen. Dieses Behagen nicht ausgilt, wird sich. In Verhandlungen, gib den Angebot auf, und schweig, lass ander die still füllen. Erlaub, dass die Spannung zu deinem Vorteil wirkt, bei Konfrontation, vervollständig zu, unterbrich nicht, verteidig dich nicht wahrschnell, aktiv durch, und antwortest, wenn du die Situation vollständig verarbeitet hast. Die machiavellistische Weisheit lehrt uns, dass der Ideal Herrscher gleichzeitig die List der Fußes und die Erhabenheit der Augen wirken muss. Der Fuchs erkennt fallen durch Klugheit, der Elway bezwingt feint durch 10%, aber bei Tier begreifen intuitiv ein fundamental Lektion, aber möglicher Lärm wird demortier den Standard. Marvel Communication tritt ein Dicht, die sich aus dem SIEM-gebenden Schweigen speist. Gesdeelte Interventionen suchen automatisch erfährst. Selten, Hurungen verwandeln Zura in Gebantes Erschauer.
Voring ens death durch die Fähigkeit, genauso wissen, one man das Schweigen bricht, durch es gibt ein noch raffinierte Dimension dieser Strategie, die was Kultivierung von Unschärf. Nicht jeder Moment erfordert kristallklare Deutlichkeit. Oft ist kalkuliert Unklarheit den Mächtigsten, was sich nicht zu starren, Positionen bekannt, Buart maximal Bewegungsfreiheit. Rend an der sich durch kategorische Aussagen fesseln, gleitet du flexibel zwischen Alternativen, dieses nebelhaft Schweigen ermöglicht es verschiedenen Gesprächspartnern, unterschiedliche Bedeutungen in dieselbe Botschaft zu projizieren, und du kannst von allen profitieren, ohne eine zu widersprechen, Politikprofis und Erfahrene Verhandler, beherrschen dies kunstmeisterhaft, formulieren sich so, dass ihr Wort später nichts gegen es wendet werden können. Davor braucht es keine Analytigkeit, nur die Disziplin, Ausführungen zu vermeiden. Lass andere die Lehrstellen mit ihren eigenen Erwartungen und Vorstellungen füllen. So sieht jeder das, was sein will, und du bleibst der Dirigent des Spiels, dies drei Facetten des Schweigens, das Informationssammeln, das Autoritätsstiftend und das Flexibilitätserschend, balden das Fundamentekten Machtverständnis, wo dies Triad beherrscht, wirkt nichts durch lautstark bedrohlich, sondern durch das, was unausprechlich bleibt. Niemand kann sein Absichten, sein Wissen oder sein Nachsen zuge vollständig entschlüsseln. Darin liegt das was Spiel. Der Name.schweiden ist mehr als ein Taktik. Es ist ein psychologisches Instrument, eine sichtbare Kraft, die dort wirkt, wo herkömmlich Rede versucht. Machiavelli erkennt dies Dynamik genau. Schweigen formt nichts nur den, der es, einsitz, sondern auch jenen, der es erfährt. Es schützt nichts nur defensiv, es ist offensiv und Druck. Es beobachtet nichts passiv, es provoziert und beabsichtigt Offenbarungen. Das ist das zentrale Prinzip, wenn du dich strategisch zirkelst, beginnt den Anspruch, sich selbst zu entblühen. Schweigen ergibt automatisch Projection aus. Der menschliche Geist erträgt keine kommunikativen Leerstellen. Konfrontiert mit fremdem Schweigen, wurde unruhig, spekuliert, füllt die Lücken mit eigenen Inhalten. Genau das ist die Macht Gesellter of WESENH, mit WEO entscheidenden Momenten schweight, zwingt andere dazu, das Vakuum mit ihren Ängsten, Sensitiven oder Schuldfällen zu füllen, und sich dabei ein Boost zu entlarven. Machiavelli beobachtet, dass der Mensch simpel gestrickt ist und auf unmittelbar Impuls reagiert, in Jeff und ins Fressen vergehen. Die Schwarz zu nutzen wissen, Schweigen braucht keine Aktivtuschung. Es auge selbst der Maskerung aus, erfahrene Mittel beherrschen dieses Prinzip. Anstatt Fragen zu bombardieren, worten es einfach. Die Spannung des langen Schweigens bringt gestundes Herver, die kein Vergiers wingen kennt, dasselbe gilt für Verhandlungen, Besiehungen und alltägliche Konfrontation. Wo das Schweigen ausgilt, übertrumpt stets den, der es panisch durch Wortfalt, Schweigen festigt aus örtlich Hierarchien, beobachtet jede soziale Interaktion, wo kontrolliert die Redizit, wo antwortet überhastet, wo verspürt den Zwang, sich zu erklären, und wo spricht mit Bedacht, antwortet noch innere Verarbeitung, wortbewusst Pausen ein, letzterer. Fort immer die Dynamik an. Ungefragt würde signalisiert das Bedürfnis nach userer Bestätigung. Ökonomisch, getting Communication hingegenös wink Respekt. SIE Trent Bitstelle von Richten. Nachfolger von Anführern. Das Günlich vom wirklich Gewichtigen. Machiavelli heit dies Form des Schweigens nicht als Gefolgskeit, sondern als Ausdruck wahrer Autorit verstanden. Und Autorit basiert auf ehrlicher, nichts gespülter, Deferenz, Schweigen get das Geheimnis, und Geheimnis potenziert matcht, was so sichtbar wird, verliert das außergewöhnlich, was so stark erklärt wird,
verliet seinem Ries, was vollständigen Thought ist, gibt sein Magi auf, Menschen erteilen mit den Augen als mit der Intuition. Den Zen ist universal, tiefs Fühlen bleibt wenigen wohlbehalten, was sein, Plein, Schwachen und Strategien zu offen teils, word berechenbar, und das erste jede persönlich Anziehungskraft, es ist, als word man den Zaubertrick erklären, bever man im Vorfahrt, durchs was sich selbst in Schichten seht, wo Raum für Interpretation last, wo bewusst ein Portion und Wissen aufrechterhalt, der Buart sein Aura. Und das enigmatisch, word niemals Unterschieds, in der Welt der Einflussnahme, wirkt das Geheimnis wein verstärker des Respekts, der Führer, der nix jeden Gedanken teils, words er unantastbaren Figur, und Unantastbarkeit ersucht Magist. Das ist keine unerliche Manipulation, sondern kluge Selbstbeherrschung. Es ist die Entscheidung, ganz zu bleiben, rendander, sich im ständigen Erklären entleeren. Schweigen ist verdictive Kraft, raffinierte emotional Disziplin, psychologische Überlegenheit in reinster Form. Es deckt Fremdmuster auf, ersucht magnetisch Prozents, und schützt die Position. Weil es nix der Entbildung unterliegt, genau deshalb beherrschen es nur wenig. Die heutige Kultur predigt radikal Transparenz. Gefühl aussprechen, als teilen, rohe Authentizität zeigen. Durchs diese moderne Fetisch der Selbstdarstellung kennt genau das sein, was den Führungsfähigkeit, untergrupt, Machiavelliheit in dieser Entwicklung, vermutlich einen grundlegenden strategischen Irrtum bei der Gestaltung nachhaltiger Macht erkennt.